Angela， Angela 对 Angela， 对 Hi, yes, I'm here. 今天是你翻译的，对吗？对，今天是我翻译，应该还有微商，呀，谢谢。伟山有上来吗？对他可能等一下。啊，好。所以等一下我们就直接看是不是英文的那个什么。发誓 opening sutra。 Yeah. You do it in the English one or Russia in English one? English version. Angela, can you please read it in English? Do you have the text? I have to find it. Opening sutra. In our Skype chat, there is. Do you have it? Can you post it on chat? I try to find it. Sorry, Fashir. Oh, okay. I can do it. Fashir, 谢谢。阿弥陀佛。开经记，大家请合掌。Please hold your hand together. The answer paths deep, profound, subtle, wonderful Dharma. In hundreds of thousands of millions of aeons is difficult to encounter. I now see and hear it, receive and uphold it. May I bow to fathom the Tathagata's true and the actual meaning. Bow to Fashi. 包括наставнику。好，今天是2024年1月28号。Fashir, sorry, Evan 的 Russia. 谢谢。You mean Russia? Пожалуйста, соедините ладони. По-русски читаем. Непревзойденную, глубокую, выдающуюся, тончайшую, чудесную дхарму не просто встретить за сотни тысяч миллионов кальп. Ныне я вижу, слышу, принимаю и поддерживаю ее. И клянусь постичь истинный и настоящий смысл Тадхагаты. И поклон наставнику. 好，今天是2024年1月28号啊，这是中二的那个什么宝镜无尽啊，好像是第42页啊，直接就练英文了，是不是？每次45页嘛。Angela, can you please read it in English? Because I don't have the book. I only have the online versions. So maybe someone else can read. Yanya, do you know? Can you say the line, and then Yes. I can find it. Yes, Fashion. Sorry.
It's the four great elements return to their own nature. Yes. As a child, Yes. it's its mother. Yes. Angela, Exactly. The four great elements return to their own nature. 就是四大回到它的自性。As a child finds its mother. Do you want me to read? Yeah, please. The four great elements return to their natures like a child to its mother. The heat of the fire, the waving of the wind, the wet of the water, the solidity of the earth, the colors of the eye, the sounds of the ear, the fragrances of the nose, the salt and sour of the tongue. This is the way with each and everything. According to the roots, the leaves separate and spread out. Roots and branches necessarily return to the ancestral origin. Venerated and vulgar, these are used in speech. Right in the middle of the light, there is dark. Don't use the multiplicity of darkness to meet it. Right in the middle of the dark, there is light. Don't use the mutuality of the light to see it. Light and dark are mutual polarities, for example, like front and back steps. The 10,000 things naturally have their function and are regarded in the use and placement of words. Phenomena exist like the joining of a box and lid. Principle response like the support of the sharp point of an arrow. In receiving words, you should meet the ancestors and not establish rules by yourself. If your contacting eye does not meet the way, how do you know the path by using your feet? Progress is not near or far. Bewilderment causes the distance from mountains and rivers. Sincerely, I say to people who meet the profound depths, from brightness and shadow, there are none crossed over in vain. Should we continue or should we go to the Russian? 因为这样子啊，就这一段就好了。就这段。接下来就是，对，接下来是俄文。Russian, maybe? Angela, sorry, can you please read the first line of commentaries after the text of poem? The commentary? You have read commentaries to the 2 lines of poem, right? Sorry, do you want me to read a commentary? That's you have began with 2 lines of poem. Yes. Angela, you didn't read the text. It was something other. It was not something Jenny, else. sorry. Jenny, do you have the text? I do have the text. The text is on page 44 of the book. Sorry, because I don't have the book. I only have this. Maybe Jenny, you can read the part. Yeah. Okay, I'll start at page 44. The 4 great elements return to their own nature, as a child finds its mother. We know that the 4 elements are earth, water, fire, and wind. But what is meant by nature? Nature here can be understood in 2 sentences. From a philosophical point of view, we can say that every worldly dharma has its own nature or its own characteristics. For example,
Water has a characteristic of wetness. Fire has a characteristic of warmth. Wind has a characteristic of movement, and earth has a characteristic of solidity. From the point of view of Buddha Dharma, nature refers to the self-nature or original nature of dharmas. The self-nature of dharmas is empty. In other words, according to Buddha Dharma, there is no true self-nature. From the Madhyamika school of Buddhism comes the following verse. Because things arise from causes and conditions, it cannot be said that they have genuine existence. Because things arise from causes and conditions, it cannot be said that they have no existence. From the perspective of ordinary sentient beings, phenomena exist and have their own nature. Buddha Dharma says that phenomena, dharmas, have no permanence and arise from causes and conditions. Therefore, they do not have genuine existence. Conventional wisdom says that the four elements exist and are the fundamental basis for all phenomena. Buddha Dharma says that even the four elements arise from causes and conditions, and as such, they and the phenomena that arise from them are empty. The relationship between the four elements and self-nature is as intimate as the relationship between children and their mother. We cannot look at the four elements without regarding their self-nature. Likewise, we cannot look at self-nature without regarding the four elements. A mother is not a mother without children, and children would not exist without a mother. People without any spiritual and philosophical training only see the superficial manifestations of interacting four elements. Hence, the minds of ordinary non-practitioners are constantly disturbed by phenomena. People who practice samadhi or who have training in other spiritual or philosophical disciplines sometimes perceive the world in a more profound way. They clearly see the four elements underlying all phenomena. They can experience a one-mind state, an unmoving mind. People with such awareness will feel that they and all of existence are one. The illusory barrier or discrimination that separates perceiver from perceived is lessened or eliminated altogether. Confucian says, apodly describes a person with such perception. If someone suffers, I feel as if I have caused them suffering. This attitude is evident in Christianity. Although it is not Chan, it is still a profound and worthwhile experience. A famous monk named Sanchai, 374 to 414, wrote a sastra on the Vimalakirti Sutra. In this sastras, he quoted the sutra as follows: I see that Tathagata has no beginning and no end. The 6 entries have been left behind. The 3 realms have been transcended. This verse describes the Chan experience. An enlightened being clearly perceives the 4 elements, yet he realized that the 4 elements do not have genuine existence. The 6 entries refer to the eyes, ears, nose, tongue, body,
and mental consciousness. And the three realms are the same as the five skandhas. The transcend and the six entries and three realms means that one does not perceive the six senses or the five skandhas as having true existence. Realizing that they are empty, however, does not mean that one ignores them or abandons them. Genuinely, enlightened beings do not leave samsara. They remain in the world and help sentient beings. However, they do not have the idea that there are sentient beings to be saved. This is the highest dharma. It differs from other traditions because enlightened followers of the highest dharma realize the underlying emptiness of phenomena and the four elements. They see that emptiness and the phenomena which arise from emptiness are not separate or different. The Heart Sutra says, form is not other than emptiness, and emptiness not other than form. Form is precisely emptiness, and emptiness precisely form. Enlightened beings sees both the existence and non-existence of phenomena. They see that all phenomena are forever in motion, and at the same time, they see that they are unmoving. Sanchai wrote the following lines. Great winds are strong enough to tip over tall mountains, but in fact, nothing changes, nothing moves. All rivers forever run toward the ocean, yet they do not move. Wild horses run fast as if they are storming the enemy in battles, but they are not moving. Sun and moon revolve around the earth, but actually they never move. The motion described in these lines come from the four elements. Enlightened Chan practitioners do not deny the movement of the four elements, but in motion, they see non-motion, the unmoving state. A Chan saying states, it's raining on the eastern mountain, yet the western mountain gets wet. 你还要继续练下去吗？还是练这样就好了？念这样就好了。对，练这个一段就好了。对，有很多东西可以谈。Эванда. К своей природе устремляются стихии, словно бегущее за матерью дитя. Мы знаем, что 4 стихии – это земля, вода, огонь и ветер. Но что имеется в виду под природой? Природа здесь может пониматься в двух смыслах. С философской точки зрения мы можем сказать, что каждая существующая в мире дхарма имеет свою собственную природу или свои собственные признаки. Например, вода имеет признак влажности, огонь – признак тепла, ветер – признак движения, а земля – признак неподвижности. С точки зрения дхармы Будды, природа соответствует собственной природе или изначальной природе дхармы. Собственная природа дхармы пуста. Другими словами, согласно дхарме Будды, не существует истинной собственной природы. В буддийской школе Мадхьямика есть такое изречение. Поскольку вещи возникают из причин и условий, нельзя сказать, что у них есть подлинное бытие. Поскольку вещи возникают из причин и условий, нельзя сказать, что у них нет бытия. С точки зрения обычных живых существ, явления существуют и обладают своей собственной природой. Дхарма Будды утверждает, что явления, дхармы, не имеют постоянства и возникают из причин и условий. Следовательно, они не обладают подлинным бытием. Мудрость здравого смысла полагает, что 4 стихии существуют и составляют фундаментальную основу всех явлений. Дхарма Будды гласит, что даже 4 стихии возникают из причин и условий, а значит, они сами и возникающие из них явления пусты. Связь между 4 стихиями и собственной природой так же близка, как связь между детьми и их матерью.
Мы не можем рассматривать 4 стихии, не принимая во внимание их собственную природу. Точно так же мы не можем рассматривать собственную природу, не принимая во внимание 4 стихии. Мать не является матерью без детей, а дети не появились бы на свет без матери. Люди без духовной и философской подготовки видят лишь поверхностные проявления взаимодействующих 4 стихий. Поэтому сознание обычных людей, не практикующих буддизм, постоянно находится под воздействием явлений. Люди, которые практикуют самадхи или имеют подготовку в других духовных или философских учениях, воспринимают мир в более глубинном аспекте. Они ясно видят 4 стихии, лежащие в основе всех явлений. Они могут ощутить состояние единого сознания, неподвижного сознания. Люди с таким восприятием чувствуют, что они едины со всем миром. Иллюзорная преграда или разграничение между воспринимающим и воспринимаемым уменьшается или полностью исчезает. Конфуцианское изречение точно характеризует человека с таким пониманием мира. Если кто-то страдает, я чувствую себя так, как если бы его страдания были вызваны мной. Этот подход характерен для христианства. Хотя это и не чань, все же это глубокое и достойное переживание. Знаменитый монах по имени Санджао, 374-414, написал шастру по Вималакирти-сутре. В своих шастрах он цитирует следующие положения сутры. «Я вижу, что Тадхагата не имеет ни начала, ни конца. 6 врат остались позади, 3 мира покинуты». Эти строки описывают опыт чани. Просветленное существо ясно воспринимает 4 стихии, но понимает, что 4 стихии лишены подлинного бытия. 6 врат соответствуют глазам, ушам, носу, языку, телу и ментальному сознанию, а 3 мира тождественны 5 скандхам. Подняться над 6 вратами и 3 мирами означает перестать воспринимать 6 чувств или 5 скандх как имеющие истинное бытие. Однако осознание их пустотности не означает, что мы пренебрегаем ими или отвергаем их. Действительно, просветленные существа не покидают сансару. Они остаются в мире и помогают живым существам. Но они не считают, что есть такие живые существа, которые нужно спасти. Это наивысшая дхарма. Она отличается от остальных традиций, поскольку просветленные последователи наивысшей дхармы осознают глубинную пустотность явлений и 4 стихий. Они видят, что пустота и явления, возникающие из пустоты, не отделены и неотличимы друг от друга. В сутре сердца говорится: форма неотличима от пустоты, а пустота неотличима от формы. Форма – это и есть пустота, а пустота есть форма. Просветленные существа видят и существование, и несуществование явлений. Они видят, что все явления постоянно пребывают в движении, и в то же время они видят их неподвижность. Санджао написал такие строки. «Сильны великие настолько ветры, чтобы над высокими вершинами носиться. На самом деле ничего не происходит, ничто не изменяется ничуть. Все реки вечно к океану держат путь, и все же неподвижность им присуща. Быстр бег коней ретивых, словно им смирить в сражении неприятеля пристало, но неподвижны также и они. Луна и солнце в круг земли обходят, на самом деле не верша движений». Движение, описанное в этих строках, берет начало в 4 стихиях. Просветленные последователи чань не отрицают движение 4 стихий, но в движении они видят недвижение, состояние неподвижности. End. 好，我不晓得大家对这一段本来应该请你们讲讲你们的看法哈。对，刚才 Angela 是读了一遍还是怎么样？还是不一样的东西？我念到那个他好像是有人在 comment， 对不起，念错了，就是那个好像注解，念到注解，对不起。没有注解去了哦，这样子啊。对。哦，好。好，本来应该请你们讲讲看啊。这边讲4大啊，其实这里面会讲4大跟后面是讲6层啊。他特别把4大跟6层标出来啊，因为我们的这个
这个圆觉经讲到说，我们把四大组成的色身当成就四大组成的这个身体当成是我，叫自身相。那把那个后面也就6层色声香味触法当成是我的心所以这边特别提出来这些可能就叫物质现象吧相当于波浪，那我们的心相当于海水，来讲这个关系。好，先讲这边再讲。So we should ask everyone to maybe give their thoughts on the passage and see your understanding. But first, maybe we can talk about the content. It's talking about the 4 great elements and the 6 dust. And from the complete 4 great elements and 6 what? 6 organs. Dust. 6 dust. Dust? Yeah. Dust. Yeah. Yeah. And then from the sutra of the complete awakening, it talks about that sentient beings take the 4 great elements as our self. So we take the body as the self. We call that the phenomena of the self. And we take the 6 dust, which is form, sound, smell, taste, touch, and dharma. We take these 6 dust as the mind, which is the mistake. So we take these phenomena, they're supposed to be just waves. And then we mistaken those phenomena as the ocean. And посмотрим, поняли ли мы, о чем шла речь в тексте. Для начала контекст дает Фаши. Речь идет о 4 элементах и 6, вот как сказала Энджела, пыль, да, то есть 6 типах пыли. В сутре полного пробуждения говорится, чувствующие существа принимают эти 6 типов пыли за себя. Да, то есть вот тело – это я. И у этого даже есть название феномен self или феномен я. 6 пылей, 6 типов пыли, о которых идет речь, это форма, звук, запах, касание, вкус и дхарма. И вот это все принимается за ум. Но это ошибка. Ведь на самом деле это просто волны, а обычные чувствующие существа принимают их за океан. And? 那我们一般人的经验我们4大组成的，譬如说肌肉皮肤肌肉骨头还有内脏那这些都是地水火风组成的那么一般人的经验会觉得我的手我的身体是有感知功能但楞严经是讲说没有，地就是由4大组成的那个地水火风，它本身是没有感知功能的，但是我们的经验是有的比如说我摸到这个东西这个很冷，我们觉得是我手4大组成的手是能够感觉冷热，可从楞严经来讲是没有，这真正来讲是没有的这是第一个。那第二个是什么？我们眼睛、耳朵、鼻子、舌头还有身体我
我们叫做五根嘛，来自于身心啊。我们的经验上，我们的眼睛我们觉得眼睛可以看，耳朵可以听啊，然后鼻子可以嗅。这个四大组成的五根，其实它是没有看的能力，也没有听的能力啊。但是我们会觉得，我用眼睛看，一般人很少说我是用心看的。这先厘清，就是说我们的经验上，我们觉得眼睛是可以看的，耳朵是可以听的。我们的经验上，事实上眼睛没有看的功能，耳朵也没有听的功能啊。So we can first differentiate some of the common mistakes that people make. So for example, we have on our body, we have skin, we have muscles, bones, and we have internal organs. So these four elements, the earth, water, fire, wind, they make up this body. And most of us, from our experience, that we think that our hand has the ability to be aware. But from the Surangama Sutra, it actually, Sorry, Angela. Mhm. Most of us, last sentence, from our experience, experience, and then we feel that our hand has the ability to be aware, what has the ability to be aware? Our like hand. our hand. Oh, Yeah. Mhm. Yes, like our hand can feel it's hot or it's cold. We think that the hand itself can be aware of the hot or cold, but from the Surangama Sutra, it tells us no, the hand, which is made of the four great elements, it cannot be aware of hot or cold. It does not have the function of awareness. So what is actually being aware is mind. So that's the first mistake. The first point we have to know, which is that the body that's made of the four elements have no ability to be aware. It's the mind that has the awareness. And then second point is that the five faculties, the eyes, ear, nose, tongue, and body. We think the eyes can see, our ears can listen, our nose can smell, and tongue is to taste, and body can touch. So we think the eyes have the ability to see, but the same applies that from the Surangama Sutra, the eyes have no ability to see. We are actually using the mind to see. The mind is the one that has ability to see, to hear, to smell, to perceive everything. It's not these five faculties, five organs that have the ability to perceive. That's the second mistake. Прошу прощения, я на всякий случай уточню. Вот когда речь шла о 6 типах пыли, да, мы говорили форма, звук, запах, вкус, прикосновение, и дхарма там было сказано, да, имеется в виду дхарма, конечно, вот с маленькой буквы, да, не дхарма, которая учение, просто на всякий случай. Ну и теперь продолжаем. Значит, может быть выделено 2 ошибки восприятия или отношения, которые допускают чувствующие существа. Вот у нас есть тело, да, которое состоит из кожи, мышц, костей, внутренних органов и так далее. Это все 4 элемента. То есть именно из 4 элементов состоят наши тела.
Большинство из нас, опираясь на собственный опыт, чувствует или думает, что вот, например, рука может воспринимать, да, что у руки есть сознание. Рука может сама по себе чувствовать тепло, холод и так далее. Но в Шурангама-сутре говорится, нет, это не так. В действительности рука состоит из 4 элементов, и она не может осознавать. Собственно говоря, функции такой нет у нее, как производной 4 элементов. А в действительности осознает ум. Вот это первая ошибка. То есть про то, что тело, состоящее из 4 элементов, оно лишено способности осознавания, а осознающим является ум. Вторая ошибка. У нас есть 5 способностей воспринимать, 5 органов восприятия. Это глаза, уши, язык, что еще, нос и, ну, собственно, тело. И мы к этому относимся как? Вот мы считаем, что глаза видят, уши слышат, нос нюхает, язык чувствует вкус, а тело ощущает прикосновение. Опираясь на это, мы считаем, что у глаз есть способность видеть, ну и так далее, ушей слышать. Шурангама-сутра же говорит, что у глаз нет такой способности. В действительности для того, чтобы видеть, слышать, ну и воспринимать всеми доступными способами, мы используем ум. То есть только у ума есть способность видеть, слышать, ощущать запахи, чувствовать вкусы и прикосновения. То есть воспринимает непосредственно ум. And? 那我们的经验也不是我们的经验就是我们活着的时候因为我们以为要用眼睛看嘛，用耳朵听所以我们看不远那听的也不能听到比如蚂蚁的讲话声因为耳朵没有那种功能。那如果是我们禅修禅修有些人可以看到什么，像刚刚有人他可以看到禅堂外面的树叶的那种叶脉另外有人他可以在禅堂然后闻到大概100公尺外的那个厨房的煮菜的那个什么香味那通常他们比较有这种异常的功能的时候，我就问他你是不是身体不健的通常他们是身体不健的那种功能才会产生。另外一个就是什么，我们人死了以后那中阴身就有无神通，他可以一念什么，他可以看到很远，那甚至可以看到过去未来，可以读别人的读别人的念头，那甚至可以什么进入人的梦境就是只要死后因为你看听都已经是用心的，不是在透过这种五根去看听，所以你就等于是那个新的功能就开展了。So from our experience, as we are alive, we think we feel that we are using our eyes to see, our ears to listen, but as a fact, we cannot see very far, and we can't really hear very minor sounds, such as ants walking steps, like little ants walking steps. When people meditate, for example, when they're in the Chan hall from DDRC, some people told me that they could see that the leaves, the traces of the leaves from the tree outside of the Chan hall. And
they could also smell from the Chan hole. They can smell what the kitchen is cooking that is 100 meters away. So these abnormal function when they reveal. I often ask these practitioners if their body had disappeared when these phenomena appear. And in fact, yes, indeed, when they have these abilities, they usually at that time their body has disappeared. And similarly, when people die, after people die, in that state of bardo, they possess these 5 supernatural powers, and which one of them is to see very far. They can they can see the future, they can read people's past, they can read people's mind, they can enter people's dreams. And that is because at that state, they no longer have the body. They don't use the 5 organs. Instead, they are using the mind. And we can say that the function of the mind has revealed at that point. And that's why it's very different from living people's experience. Итак, пока мы живы, наш опыт говорит нам о том, что мы используем глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать и так далее. Но мы видим не слишком-то далеко. Мы не видим какие-то мельчайшие и тончайшие вещи. И слышим мы далеко не все звуки. Например, звуки легких шагов мы не можем услышать. Но вот во время медитации, во время интенсивной практики с людьми случается такое, и вот с Фаши многие делятся своим опытом. Они говорят о том, что видят, например, как колышутся листья на деревьях вне зала для медитации. Или могут унюхать и почувствовать запах еды, которая готовится в кухне метров за 100 от чаньского зала. В действительности это вполне нормальный способ функционирования для людей пробужденных или для тех, кто практикует и дошел до стадии исчезновения тела. То есть эти способности проявляются у того, чье тело или ощущение тела исчезли. Еще один пример, вот когда люди умирают в состоянии бардо, в промежуточном состоянии, у них проявляются 5 суперспособностей. Они могут очень далеко видеть, они могут прозревать будущее, прошлое, видеть мысли других людей и входить в сны. Так происходит потому, что в этот момент у них нет тел, нет 5 органов чувств, и для восприятия они используют непосредственно ум. Можно сказать, что это пробудившиеся или проявившиеся функции ума. И это отличает вот такой специфический опыт от опыта нашего обычных чувствующих существ. And? 好，那第一个是什么？我说4大还有6层，他们没有感知能力。那另外一个就是什么？这个4大还有这个6层，事实上是我们能知能觉的心性的另外一种存在方式它不是，它有点像是它是波浪就是海水跟波浪，波浪本身是有感知功能的但是呢，在我们的经验上就是一般叫做色印就是地水火风
我们就是五蕴来讲，地水火风还有六尘就是色声香味触法，还有眼耳鼻舌身这如果是我们叫五蕴五蕴是色受想行识那色蕴就是我们现在看到的就是地水火风，还有就是六尘色声香味触法，还有眼耳鼻舌身总共14样就色蕴它基本上是我们这个心性的一种功能，就它基本上其实它是心性的一种功能，也就是说，心性可以变现出地水火风。那地水火风，有时候如果对我们来讲，我们叫做什么？就是叫做已经消失的心心性。我先讲到这边就它是已经消失的心性，所以它没有离开心，但是它因为已经消失了，但你觉得它还在，所以叫做物质。So first we should know that the 4 elements and the 6 dust that we just talked about, they have no awareness. But also at the same time, the 6 dust and the 4 great elements, they are also they are like mind, but they are the waves of Sorry, Angela. These 4 elements and 6 dusts, they what connection with mind? I'm not understanding. They have no awareness. Yes. Yes, and then they are sort of like an existence. They are mind, but the mind is existing in a different type of form. It's a manifestation of the mind. So it's like the waves are part of the ocean, but the waves are not ocean itself. So these phenomena are like waves, but you cannot say the waves are indeed ocean. So you can say these are a different way of existence of mind. So they are analogous to waves, and also not only the 4 great elements and the 6 dust, but also the 5 skandhas. So form, sensation, perception, volition, and consciousness, plus the 4 great elements: earth, water, fire, wind, and the 6 dust. These are all the functions of the mind. So we must know that mind manifested into all these phenomena: 6 dust, 4 great elements, and 5 skandhas. You can also say that these phenomena are mind itself that had disappeared. So because they disappear, so they have become material. They're more like substance. But in the beginning, they are actually mind itself. And we will continue. So that's just the first point. Итак, во-первых, мы должны знать, что 4 элемента и 6 типов пыли, у них нет осознавания, нет способности осознавать. Но при этом они также есть ум. Но ум, существующий вот в определенном типе формы. То есть они манифестации ума. Это подобно тому, как соотносятся между собой волны и океан. Волны, с одной стороны, неотделимы от океана,
а с другой стороны, они и не непосредственно океан. То есть и он, и не он. То есть 4 элемента и 6 типов пыли – это как бы другие способы существования ума. И это аналогично волнам по отношению к океану. Не только эти 4 элемента, то есть вода, огонь, воздух и земля, и 6 типов пыли, да, то есть форма, звук, запах, вкус, прикосновение и дхармы, но и 5 скандх, то есть ощущение, представление, форма, ощущение, представление, побуждение и сознание. Вот все эти, еще раз, 4 элемента, 6 типов пыли и 5 скандх – это все функции ума. Мы должны знать, понимать, что ум проявляет себя во всех этих феноменах. Фаши говорит, что эти феномены – это ум, который… прошу прощения, я должна уточнить. Angela, sorry. All these phenomena are mind that has disappeared. That Yes, has that's already disappeared, yes? yes, that's Fashi's words. Yes. Значит, мы должны понимать, что все эти феномены – это ум, который уже исчез. И как бы исчезая, ум своего рода материализуется, но сначала они есть ум. Фаша сейчас расскажет про это подробнее, это вот просто введение. And? 好，那我们现在就回头过来，是有讲到就是这一个四大我们这一章是讲四大，下一章是讲就是六层那四大本身的本质这样就是佛性，就是心性空性。那在每个当下就是说就是什么，等于四大跟心性它是没有办法分，比如说分哪个是水，那哪一个是火就一个不是哪一个是水，那哪一个是心性，因为它两者的关系就相当于波浪跟海水，或者相当于那个什么，我们叫旋火轮，旋火轮那个画一个圆圈那个圆圈的色相基本上都是那一个什么，都是那一根香组成的但是那根香永远就只有一点而已，和它形成一个圆圈，圆圈消失了，但我们觉得它还在，所以那个圆圈每一点都是那根香组成的，所以它每一点基本上都是香，这叫什么？色即是空空即是色是这个意思。So this chapter talks about the 4 great elements, and the next chapter talks about the 6 dust. So we should know that the essence of the 4 great elements and the 6 dust, the essence of them is actually the emptiness, which is the Buddha nature, or you can call it mind. And in every moment, it is impossible to separate the phenomenon from mind. It's inseparable. For example, water and mind. You cannot say this part belongs to water and that part belongs to mind. The relationship of water and mind is it's analogous to waves in the ocean. And also you can think of it as the spinning fire wheel. When Fashi talked about when you use an incense to draw a circle in the air, and every point is the incense itself, but you can draw a circle
And then you can say the circle itself at every point is the incense. And that is why the Heart Sutra says form is emptiness and emptiness is form. And В этой главе речь идет о 4 элементах, а далее рассказывается о 6 типах пыли. Сущность 4 элементов и 6 типов пыли – это пустота или природа Будды, или мы можем называть это умом. В каждый момент отделить одно от другого невозможно. Да? То есть вот эту вот сущность не отделить от проявления. Например, вода и ум. Нельзя сказать, что относится к воде, а что относится к уму. Их соотношение подобно соотношению волн и океана. Еще Фаши снова приводит метафору, которую часто используют. Это такое вращательное движение, которое мы делаем, держа в руках палочку благовонную. Мы вот этой вот точкой, да, на конце палочки рисуем круг. Точка одна, да, проходя вот этот маршрут, она в каждый момент присутствует вот в каждой точке этого круга. Да, то есть каждая точка этого круга, несуществующего, да, это благовонная палочка. Об этом же говорится в сутре сердца. Форма – это пустота, пустота – это форма. And? 好，那因为后半段思维有讲到六路啊，还有那些引用禅师讲的六路。那我们在每个当下啊，你看我们的经验上哦，我可以用眼睛看，那我也可以不透过眼睛，我眼睛闭起来，那个看的能力还是在的哦。其实你们可以眼睛闭起来，你看的能力还是在的，就是说你会看到黑暗，对不对？那如果你透过眼睛张开，那你可能就透过眼睛看到这些其实很受限的东西啊。那这是第一个，还第二个，比如我讲话，对不对啊？你们在讲话啊，就是我在讲话的时候啊，我那个心跟讲话的现象，其实是它是什么？是讲话的声波啊，有时候叫声波好了啊。讲话的声波跟那个能产生声波的心性，它基本上是什么？是相当于海水跟波浪的关系哦。那讲话，我讲话讲第二个字的时候，刚刚那一个讲就已经不见了。可是我的什么？我那个能知的心性并不会什么。我能知的心性变成讲第二个字叫做话。也就是说，每个当下，你的心性跟你所讲的话都是不一不二的。但是那一个什么，那个现象，不同的语言的现象，它会消失，可是你讲话的心，它不会消失。包括身体也是一样啊。譬如说，你把它站起来，那你心让身体站起来的现象出现了。这时候站起来的现象跟能知的心是没办法分，哪一个是站起来的现象，哪一个是能知的心哈。但是你再坐下来，刚刚那个站起来的现象消失了，那变成坐下来的现象，那坐下来的现象跟能知的心也是没办法分的哈。那这个永远是这样的关系哈，就是等于是色即是空，空即是色，但是这些现象会消失。但是它本质并没有，就是说你站起来，你的心并没有站起来，但是现象是站起来的。那你讲 A， 讲 B， 你的这个声音有一直变化，可是你那个心基本上什么都没讲哦。
好。法师，您刚刚是说六入哦？六入 ，OK。六色身香味触啊，上面后面有讲啊，本来是下一章才讲才讲六层嘛，六层跟六入差不多啦。哦，所以因为您刚刚之前在讲六层，现在是讲六入吗？六入也可以，没关系，反正六入一定是牵涉到什么六层啊。你没有六层，没有六入了，对吗？六入现在是你的心，包括六根六层啊，12处，好像就是你没有六层就没有什么六入啊，对不对？六入是什么？我忘记了，可以再就是提醒一下。色身香味触啊，眼耳鼻舌身意，你眼耳鼻进入那一个，眼耳鼻舌，鼻舌六根进入六层叫六入嘛。眼耳鼻舌身意，好。对，那一个，六层，对。Okay. Yeah. So Fashi then talks about the 6 entrances, which is the entrance into the 6 dust. So so the 6 entrances are the eye, ear, nose, 色声香 sorry, eye, ear, smell, sound, and touch. Sorry, the 6 eye, ear, nose, tongue, or yes, eye, ear, nose, tongue, and body. 眼耳鼻舌身 yeah, and body, yeah. So if you see through the eyes, whatever we're using to see is limited. If you use eyes to see, the function of the eye is limited. And also even if you close your eyes, you can still see, because you can see darkness. So the actual function that is seeing is coming from the mind. It's not coming from eyes. So and similarly, when we talk, talking is a phenomenon. This phenomena of talking is not separated from the mind. So we can call, the sound waves coming from the talking itself. The sound waves and the mind that produces these waves are inseparable. So the phenomena of the sound is like the waves, and the mind that can generate these sound waves is the ocean. And a very important point that Fashi is trying to illustrate is that the relationship between the phenomena and the mind. At the first thought, the phenomena itself is the mind. So, for example, when you say 2 words, when you go to the when you talk the first word itself is mind. But when you go to the second word, the first word had disappeared, and that had become phenomena. And instead, when you're speaking the second word, that word is the mind. And at that moment, it is not 1 and not 2. So different phenomena, they arise and perish, but the mind itself does not arise or perish. Another example is if you're standing and the next moment you sit down. So when the standing phenomenon had disappeared and the sitting phenomena appeared. But at that moment when you are standing, mind is inseparable from
the standing itself. But when that standing disappear and when sitting arise, then the sitting becomes the mind. But through the whole process, whether it's standing or sitting, these phenomena, they arise and perish, but the mind never arise or perish. So, and that is why Fashi said the form is emptiness and emptiness is form. So when you have different phenomena, you switch from A to B, these phenomena change, but the mind itself never change. And when you say A and then you say B, in fact, the mind had never said anything. Фаши говорит далее о 6 вратах или 6 корнях, вратах для 6 типов пыли. Да, под вратами или корнями подразумеваются глаза, уши, нос, язык и тело, ну и дальше, видимо, ум. Если мы видим глазами, мы видим достаточно ограниченное количество чего бы то ни было. То есть функция глаз, она ограничена. Но вот даже если глаза закрыты, мы все равно видим, просто мы видим темноту. То есть вот эта вот функция видения, да, она в действительности она происходит из ума, а не из глаз. Или вот другой пример, когда мы говорим. Мы говорим, вот само говорение – это феномен, и он неотделим от ума. Вот звук волны говорения, да, это ум производит, и вот эта волна говорения, да, волна звука, она неотделима от ума. То есть феномен звука – это волна, а ум, который производит звук, это океан. Возвращаемся к метафоре волны океана. Далее очень важное отношение между умом и феноменами. Феномены – это и есть ум. На примере, ну опять-таки, говорения, вот произносятся 2 слова, одно за другим. Когда мы говорим первое, это ум. То есть вот это первое слово, произносимое, это ум. Когда мы переходим ко второму слову, первое исчезло, и это феномен, а второе становится умом. И здесь Фаши говорит, что это и не одно, и не 2. Различные феномены проявляются, появляются и исчезают, а ум не появляется и не исчезает. Еще один пример. Вот мы стоим, а потом сели. Когда мы стояли, вот проявлялся этот феномен, затем мы садимся, проявляется сидение, а стояние исчезает. Когда мы стоим, ум неотделим от стояния, а когда сидим, именно это и есть ум. И вот если мы говорим о процессе в целом, да, сидим, стоим, что бы то ни было, это феномены, и они появляются и исчезают, а ум не появляется и не исчезает. Об этом идет речь, когда произносятся слова форма – это пустота, а пустота – это форма. Феномены, да, то есть мы переходим от А к Б, и это изменяется, а ум же при этом не меняется. Мы говорим А, Б, а ум при этом не говорит ничего. And? 好，讲那么多，我来拉到我们一个实际上的经验啊。譬如说，我讲说，哎呀，你很差劲，有没有？你很差劲，对不对？这很差劲，就是一个声音嘛。
对不对？那这个声音是我产生的，那我产生这个声音，我也辨识这个声音，那对你对其他人，其他家都听到了啊，这个声音啊，也就大家都感知到这个声音啊。那但是呢，很好玩的哈，我们会觉得你很差劲，你会觉得是你在骂我。那如果是西方人，如果是俄国人啊，听到你很差劲，他们不会这样的，他们不会这样分别说我在骂他，因为他们不知道我在讲什么，有没有？但他们声音是听到的。那如果换成俄文，他们就什么就知道，哎，法师在骂人。那你看哦，大家都会把这个声音分你我。那我说这个你很差劲，那就相当于我穿了我的心性，穿了一件你很差劲的衣服，结果大家把衣服当成那个穿衣者，那个听的人也是把，当我讲你很差劲的人，那听到的人其实他也穿着你很差劲的衣服，你很差劲的衣服，就大家都穿了你很差劲的衣服，那大家都把这件衣服啊，就是认为里面衣服是你，或者是我，他不晓得这个能穿衣服那个演员啊，其实他永远是什么都不是的，但是我们就会被那个衣服那个语言的什么，语言的现象，来自于一个人的什么身体你这个外形的现象啊骗了啊。So we can give you some actual practical experiences. So for example, when I say you're a lousy person, which is just a sound, and that sound is produced by me, and that sound is identified by me, and at the same time, the sound is aware by you and all the people here. Angela, sorry. This sound is identified by me. This sound, yes, the sound is produced by me, and I also identify the sound. So I and then identify the sound, or yes, it's produced by me and identified by me, and it's aware by you and everyone here. So everyone is aware of this sound. But strangely, when I said that you're a lousy person, immediately you feel that I'm scolding you. But for someone who doesn't, maybe someone here, they don't speak any English. So for maybe some of the audience here, they only hear the sound, but they don't. They won't feel, oh, you're scolding me. They just hear the sound. But if we translated this verse to Russian, and immediately they feel, oh, you're scolding me. And that is because we take the sound as the self, and we take the sound, we think there's a self and there's you in the sound. But in fact, what's happening is that mind is putting on this clothes that is the sound, you are a lousy person. So the mind puts on this clothes, and then my mind, I said it, I put on this clothes, you're a lousy person. When you hear it, your mind also puts on this clothes. When you hear it, you're a lousy person. And a common mistake that we all make is that we take this piece of clothes as the self. And what we don't know is
and this is very important, is that we don't know that the actor that is putting on the clothes is the real self. So we identify the clothes itself as a real person, but we forgot that the actor that's putting on the clothes is the person. So that's why we are always fooled by the clothes, by these phenomena. In. Друзья, прошу прощения, а кто-то знает, что такое лаузи? Из присутствующих. Lousy person – это вот… Кто-то может перевести на русский? Плохой. Просто плохой, да? Да. Хорошо, спасибо. Мы можем объяснить это и дать это понять, почувствовать вот, ну, прямо сейчас в том опыте, к которому мы все причастны. Вот, допустим, Фаши говорит: ты плохой человек. Этот звук, ну, я буду говорить сейчас от лица Фаши, да, я говорю: ты плохой человек. Я произвожу этот звук, он как бы идентифицируется мной, а тобой, тем, кто его слышит, он воспринимается. И он воспринимается всеми присутствующими, да, то есть все присутствующие осознают этот звук, плохой человек. Но получается, что когда я говорю плохой человек, ты, тот, кто слышит, чувствуешь, как будто тебя ругают. Но вот Фаши говорил по-китайски, затем Энджела говорила по-английски, и вот те, кто не понимают китайский, не понимают английский, они же просто слышат звук, а вот как бы вот эту коннотацию ругательства почувствовать не могут. А сейчас я перевожу на русский, говорю «плохой человек», и уже все русскоговорящие чувствуют это оскорблением. Мы принимаем этот звук за self, да? Ну, то есть вот это вот в английском self, ну, допустим, скажем на русском, да, что мы принимаем этот звук за «я». И вот в этом звуке, который произносит другой человек, мы распознаем его, да, мы видим, не видим, распознаем вот это «ты», а воспринимаем собою, своим «я». Но ведь в действительности это ум надевает ту или иную одежку. Вот мой ум, когда я говорю «плохой человек», он надел вот эту одежку, а твой ум, ум того, кто слушает, тоже надел одежку. Обычная ошибка наша в том, что мы вот эти одежки принимаем за self, то есть принимаем их за «я». А на самом деле это можно соотнести, да, сопоставить с актером, который надевает ту или иную одежду, и облики разные в связи с тем, что он надевает разные одежды, но в действительности именно актер – это истинное «я» или истинное вот это вот self. Но мы, как обычные чувствующие существа, об этом забываем и все время обманываемся феноменами. And? 因为让大家问问题嘛，所以我做个总结就是最后讲的就是说，全部所有的现象包括你讲话声、别人的讲话声，还有你的摄像，还有别人的摄像，还有你眼前你所看到的叫全部的现象都是你，也是什么？也都不是你就是说这些现象都是你心性有时候叫呈现好了或是变现都可以。你等于像做梦你梦到就是现在大家在上课那全部里面的所有的摄像声音都是你，那也都不是你，因为这一个现象在等下结束以后，这些摄像可能都会消失，包括你在睡觉的时候，你的摄像都会消失。
所以全部都是你，也全部都不是你。那真正的你是那个能知的那个不动的心性啊。那现象因为它会消失，但是你能知的心性并不会消失。所以说，书讲说，我们开悟者是看到什么？看到现象跟不动的心性。那么凡夫也都没有离开不动的心性，但是凡夫只在色相里面分你我。我们基本上不是以不动的心性为我，我们是用不动的心性去把色相、声相再分你我，所以变成我们是受限制的功能啊，叫众生用，是迷用啊，不是那个开悟的人的用啊，或是我们叫做佛用啊。那这个讲完，大家可能就可以看有哪个地方不懂问题了。Okay, so before you can ask questions, let me conclude. So all the phenomenon, including all the sound that you hear, all the images that you see, they are all phenomenon. It's you, and it's at the same time it's not you. So all the phenomenon are the manifestation of the mind. It's like when we dream. For example, now we are having this online course, and you hear sounds from different people. You see the images of the audience. All those sound and images that you perceive is you, and it's also not you. So all the phenomena can disappear, and the true you is the mind, which can perceive the phenomenon, and it's not moving. So phenomenon disappear, but the perceiving mind will not disappear. Like what Shifu said, so the awakened or the enlightened people, they can see the phenomenon and the unchanging mind at the same time. But as ordinary people like us, while we perceive all the phenomena, we separate part of the phenomenon. We identify part of the phenomenon as me, and the other part as you, or the outside external world. So we cannot see the unchanging mind. Rather, but we use this unchanging mind to see, to perceive, to hear, and to separate this me with others, from others. So this kind of function, we call it the function of sentient beings, or ordinary sentient beings, and it's not a function like the awakened people or like Buddha. So that's what Fashi would like to summarize here before he can take questions. And Син Фаши еще добавила к предыдущему кусочку, да, фразу «настоящий актер, он никогда не есть что-то». And the real actor is never anything. А теперь Фаши подводит итоги перед тем, как готов будет услышать наши вопросы. Все феномены, звуки, образы, все, что мы воспринимаем, это одновременно и ты,
и не ты. Да, ну или я и не я. То есть тут говорится you, да, поэтому будем говорить так. Значит, все воспринимаемые феномены – это и ты, и не ты. Все феномены – это манифестация, да, или проявление ума. Это подобно тому, как вот мы видим сон. Вот сейчас у нас встреча, онлайн-встреча, мы слышим звуки, видим изображения, и вот все это воспринимаемое нами – это и ты, и не ты. Феномены исчезают, а истинное ты – это ум, который воспринимает, и он не движется. То есть феномены исчезают, а ум нет. Шифу говорит об этом так. Пробужденные существа могут видеть одновременно и феномены, и неизменяющийся ум. А мы, воспринимая феномены, отделяем какую-то часть и называем это собой, какую-то часть называем тобой, внешним миром. И мы, обычные чувствующие существа, не видим неизменный ум. При этом мы его используем, чтобы воспринимать и отделять себя от другого. Вот такой способ функционирования ума называется функционированием ума обычных чувствующих существ. И этот способ отличен от того, который присущ пробужденным существам или Будде. Ну, собственно говоря, теперь можно задавать вопросы.有吗？因为这个 Is there any questions? Есть ли у кого-то вопросы? Angela has a question. Sorry, I have a question. Yes, I just thought about maybe I will say in Chinese first. 就是那个法师刚刚讲到那个玄火轮，然后我就以前有听过人家说那个他那个禅修，他就是要在那个念跟念之间那个空白，他要就是去强调这个空白处，就是在念跟念之间，然后体验那个还没有下一念还没有起来，上一念已经消失，然后下一念还没有起来升起来那个空白处，然后我就想到说，是不是用这个方法可以斩断这个就是相续心，是这个意思吗？然后这个方法是。因为我们好像在跟法师学禅修的时候，法师并没有特别强调这个方法，但是好像蛮多，蛮多其他人在教的时候，他会说，就是你去体验，包括好像印度的一些禅修方式，他也会叫你去体验那个上一念已经消失了，然后下一念还没有升起的那一段空白的时间，这样子，所以我是想了解说，这个是一个下手处吗？是可以斩断这个相续心的，是不是这个算是一个可以用的方法吗？因为这个就是我蛮久以前就听过，可是不太理解为什么就是这样子用这种方法，也没有真的实验过，因为我们平常法鼓山并没有特别教这个方法，So my question is that I heard in many meditation practice, some teachers they would emphasize this method that between thoughts, so between your previous thought and your next thought, there is this pause. So after your thought has ended and before the next thought arises, there is this empty space that you don't have any thought. And they would emphasize that you sort of experience that period between thoughts. And then
So my question is, I asked Fashi, is that a method to cut the continuation of the mind? Because of the Fashi has said the spinning wheel, each thought is made from the incense, but itself is the incense. I just had that question because I heard about that method many times, but in Dharma Drum, like Fashi never really taught that method. But I'm just wondering if that is something we could practice that allows us to cut the continuation of the mind. Thank you. 他没有打开。You don't open. You don't open. Sorry, you're muted still. Sorry. I'm not quite sure I've understood what's the method. We must focus on this space between two. Between thoughts, yeah, before the. So there's some teachers would say you sort of experience that period of without thoughts. They emphasize that period between thoughts. So I just wondering if that's a method we could practice, and what is the reason? Yeah. Thank you. Значит, вопрос Анжелы такой. Она неоднократно слышала от различных учителей, что вот в медитативной практике выделяется следующее. Между мыслями, вот настоящий и будущий, есть как бы небольшой промежуток, и это пустое пространство, в котором нет мыслей. И вот учителя, которых слышала Анжела, они предлагают как бы фокусироваться вот на этом промежутке, да, выделять вот этот вот опыт. И они говорят о том, что это метод, который способствует прекращению вот длительности, да, и течения вот этого обычного ума. И это для нее напоминает вот ту метафору, о которой говорит Фаши, да, про благовонную палочку. То есть каждая мысль — это вроде как вот точка, да, то есть горящий кончик этой благовонной палочки, да, и при этом, ну, как бы круг есть и круга нет. В общем, она много раз слышала об этом, но от учителей других традиций. А в монастыре гора Барабан-Дхармы о таком не говорится. И ее вопрос к Фаше в том, можно ли это практиковать и, ну, сходно ли это с теми методами, о которых говорят наши наставники. And? 通常，这个我有听过。那通常我们是讲说，一念还没有升起，并没有说前念消失然后后念会升起可能也有，但是我看到的是，就是一念还没有升起之前，它并不是要停在某个地方因为你有停在某个地方，基本上你是有对象的但是我不太清楚这个方法，也许可能你就进入什么，进入空无边处因为念基本上是有什么，等于是有这个什么，有这个我们念通常不是语言像，就是画面像。那当你练起来，那这样会升起的时候，我觉得以我的经验我觉得它是一个方法，但是里面你还有对象。就像我自己用话头，我刚开始是什么？我刚开始是用念佛是谁我就提念佛是谁嘛，最后就变成谁本来是4个字变成谁1个字，就在问，然后什么只剩下
连那个谁不见了。但是我在问的时候，我就发觉我的心是动的，就是我要问动的。最后我连那个要动的心哦，你也看不到了，只有你自己在感知一种，就感知的范围很大。那我想他可能就是这样子。那你只是斩断这个什么，斩断有相的语言相或是画面相，可你内在的东西，譬如你还有虚空，还有外在的环境，其实并没有斩断的。所以我觉得也不一定了，也许他们的，但是我看到大德大概不会就这样子叫斩断，是他讲斩断那个有形的相续性，有语言相、有画面相的相续性，可是你还有一个被你认知的一个对象，那个是很微细的哈。嗯。法师，您能再重复一遍最后一句话吗？有语言像、画面像的相续心，后面是什么？它还是有对象的。你还有，比如说我一片什么广大无边的，或者说虚空，至少你还有个虚空相，有没有？哦，好。进入虚空，他也不觉得他有念头啊，但他本身是空，空一直什么一直相续，空你根本就不感觉它是生灭的，其实它是生灭相。哦，不好意思啊。So Fashi said, I have heard of this similar quotation or method but it's not exactly the same. So what Fashi has read about is that when a thought has not yet arisen, when a thought has not so before a thought arising, and but it does not say that the previous thought disappears and stay in one place where the succeeding thought does not arise. It's not staying in one place because this place is also object has a object duality. So maybe Fashi said, according to his experience, maybe the practitioner following this method can enter into 空无边处的，有比较好一点的翻译吗 ，Angela？ 空无边处，我不我找一下。 Okay, enter into a state. It's a specific samadhi we say in Chinese, 空无边处, and Angela will check up with the. It's a because it's a kind of a standard term, and in that samadhi, so according to Fashi, the thought usually has the when we have thought, we have the form of either of language or mental picture. So when thought arises, so usually language or mental picture arises in our mind. And so when Fashi use the method of Huatou and investigate the question of who is reciting Buddha's name, and he kept on this method, and then gradually 念佛是谁? So in Chinese there are 4 characters. Who is 念佛是谁 means who is reciting the Buddha's name, and then gradually only who arises
in the mind, and then he kept on, and then a who disappears also. But when he investigates, he can feel, or he can sense the mind is moving. And in the end, the moving mind disappears. And at that time, the realm of his perception is quite big, quite broad. And so, as Angela said, so the method tries to stop the continuation of language or mental picture, but the practitioner may still reside on some inner emptiness, like the 空无边处 samadhi. So still there's some empty space there, and there's also external surroundings there. Infinite space. Okay. The infinite space samadhi, the samadhi of infinite space, so 空无边处, and so when there is the phenomenon of language or mental pictures, that's the continuation of our mind. We can stop that. We can we can stop that continuation, but we may also enter into a state of infinite space, but which is also falls in the duality, because the space is also an object. You got that? The space, the infinite space is also the object that mind perceives. So it still falls in the realm of subject-object duality, and yeah, that's what I remember. Or Angela, would you like to? I think I lost the last sentence. Yeah. I think you got the. I think it's just there's still empty space. So even after entering this infinite space, the space is still there. It's not the actual enlightenment. There's not the emptiness. Empty space shatters, so there's still duality. Yeah. Okay, thank you. And Отвечая на вопрос Энджелы, Фаши говорит, что слышал о похожем методе, но это не совсем то же самое. Вот. А еще он читал следующее. Sorry, Фан Янь, I've understood. I'm not quite understood this in the beginning. You've said that when the second thought has not arisen yet, and the previous thought it takes place, but this relationship between place and I'm not quite sure I've grasped it. Oh, so Fashi said that according to his knowledge, so usually they say, so before a thought arises, before the thought arises, usually they don't focus on this space between the previous thought and the succeeding thought. They don't focus on that. And because it seems to him that this method requires the mind to stay in some place, and this place is still falls into the subject-object duality. Yeah. Thank you. Так вот, Фаши читал, ну и это какие-то его размышления об этом. То есть если мы говорим о том, что до того, как возникает следующая мысль,
вот предыдущее там не исчезло или потом исчезло, и мы выделяем, вот фокусируемся на вот этом вот пространстве как бы между мыслями, получается, что мы сразу попадаем в субъект-объектные отношения, то есть мы сразу попадаем в двойственность. Вот, то есть вот это место, о котором идет речь, да, вот это пустое пространство, это объект, да. С другой стороны, вот, ну не с другой стороны, а опыт Фаши следующий. Ну, практикуя что-то подобное, можно войти в состояние, которое называется самадхи безграничного пространства. В этом самадхи, по мнению Фаши, мы, имея мысль, мы как бы имеем форму. И есть два типа формы мысли. Это может быть либо язык, либо некая ментальная картинка. То есть возникает либо то, либо другое. И вот у Фаши был опыт, когда он использовал метод Хуатоу и произносил, ну, концентрировался на фразе «Кто произносит имя Будды?». Она в китайском языке состоит из 4 иероглифов. И через какое-то время остался только первый из них, шей или ху по-английски, возникал только первый, а потом и он перестал возникать, исчез. Но при этом Фаши мог чувствовать, что ум движется, а в конце концов и вот этот движущийся ум тоже исчез. И при этом сфера восприятия стала огромной, увеличилась очень сильно. И вот тот метод, о котором говорит Анджело, Фаши предполагает, что он как раз прекращает возникновение вот этих феноменов языка или ментальных картинок, но практикующий может оказаться привязанным к состоянию, в котором воспринимается вот это вот пустое пространство. То есть, когда есть феномены языка или возникающие картинки, ум движется. Мы можем остановить это, практикуя метод, о котором спрашивает Энджела, и войти в состояние самадхи бесконечного пространства, но это все равно будет двойственность, потому что бесконечное пространство – это все равно воспринимаемый объект. То есть это не состояние окончательного просветления, когда, если помните, там несколько сессий назад была фраза такая «обрушивается пустое пространство». And? Yeah. And Sasha has a question. Yeah. Now, it's about a paragraph from one of the Taoist texts, Guanyin, or it's I think we can find it in Dao De Jing too. And this oh yes, you can see it. You can see it here. It's written by Sasha, and I try to read it in Chinese, and maybe you will know what the text is about, or you can read it. Yes. Yeah. 观音字曰：在即无局，无机行行无自主，其动若水，动若水。其静若镜。Yes. And then 其应若响。Yes. 忙乎若往，疾乎若晴。同厌者和，得厌者失。未尝先人，而常虽人。Yes. Angela, has you got it? I think it's from Zhuangzi.
Yes, it's from Zhuangzi. Yeah, it's from Guanyin to different texts has this paragraph. And Sasha's question is about do this text matches with Buddhist view, or how can Fashi interpret this text in Buddhist according to the Buddhist view? And this question is derived from the phrase "无为真人," Yeah. which we have some sessions before. 无为真人, and this text from Guanyin or from Zhuangzi, do they match with each other, or are they about different spheres or phenomena? What is Fashi's point of view on this? Fang Yin, sorry, have you grasped So could you translate into Russian first? I need some time to find the book. Yes, I have that book, but thank you, I need thank you very much. I can say it. I can say it in English, but maybe. Oh. Ладно, я пока тогда переведу на русский, а наша драгоценная переводчица поищет Джуанзи, чтобы процитировать эту фразу по-китайски. Там есть это в Джуанзи. В общем, у Саши вопрос, который возник в связи с тем, что несколько сессий назад мы обсуждали термин, да, или сочетание «уэй джэн-жэн», истинный человек без места. Ну, буквально можно по-русски так это сказать. В общем, мы обсуждали эту фразу, а Саша вспомнил пассаж из текста Гуаниньцзы, классического даосского текста, ну или он в Джуаньцзы тоже, собственно, цитируется. Я сейчас приведу примерный перевод на русский, да, а Сашин вопрос был про то, насколько одно соответствует другому. То есть вот этот вот человек без места, насколько да, это про то же самое, о чем говорит Гуаниньцзы, или это какие-то разные темы. Да, значит, перевод на русский. Гуаниньцзы сказал: в самом себе, не имея места, оформленные вещи сами себя притворяют. Движение подобно воде, покой подобен зеркалу, отклик подобен эху. Смутное, словно нет его, безмолвное, словно прозрачно чисто. Объединившись с ним, придешь к гармонии, получив его, потеряешь. Не опережает людей или не опережай людей, но следуй за людьми или следует за людьми. Да, то есть вот вопрос о том, насколько одно близко к другому. Особенно первая фраза, да, вот Саша выделяет, вот это вот «зайди-уди», то есть в самом себе, ну, как бы так, по-русски это красиво переводится, в самом себе не имей где пребывать. Сяо цзэчжу, то есть вещи сами себя притворяют. Фаши, тхэбие ши лянга.你这个到哪里了？这还蛮多的。两个这些。而常随我这边有常随人，对，就这一篇而已，对不对？我上网有查到Especially are interesting these two first lines. 在地有局，行我自主。Are they equal to these 无为真人 or not? A little different. 您不需要翻译了，对吧？其实你也翻译可能搞不清楚因为这是文言文哈，对，他就是说庄子这一篇观音子说的，
这段话里面，他搞不清楚这个好像和那个无畏真人从佛法的角度来看，跟那个无畏真人讲的是不是一样东西？其实要再更什么他讲有点像，比如说其动漏水，如果是无畏真人的话，连水也没有，连水也没有。那静的时候，其实它是超越什么？它是超越动跟静啊。它有作用。这边应该我看到前面这个它动漏水，还有静漏静，其实它静的时候你可能找不到它，那动的时候，其实你也发觉它没动，它有作用，但它没有动。它这边只是说动，我非常的平静，对不对？那已经很厉害了啊。但我觉得应该庄子，我知道庄子他们叫做什么？叫做老庄，叫做什么？就是他们能进入那个会想，他们基本上还是有什么有对立的啊。这个在哪个经典里面就有讲到，在华严心前有讲到这个部分。他们说庄子的程度也是蛮高的，禅定了，但是他们他们是觉得空，那个空基本上不是真空，是什么？是成住坏空的空，跟我们的就是什么超越空跟有的空不太一样。还可以懂吗？我试试吧。So Fashi said that it is similar in the text that it says that the movement is like water, but the true man without any location does not even have this water. So it's the true man without no location goes beyond the movement and the steadiness or the quietness, but it still has the function. So when it has function, it still does not move. Fashi thinks that this, according to this text, so this Taoist practitioner, they can they get into quite high level of samadhi. According to Shifu, he said in his book 华严心拳，华严心拳的英文有人可以提供一下吗？ So there's a book that Shifu explained the sutra of 华严经， and so in that book, Shifu said that Laozi and Zhuangzi, so these Taoist practitioners, they can enter into the samadhi of non-thinking, not non-thinking. And it but in that samadhi there is still a duality, so subject-object duality. So the empty that they experience is the empty
of forming, residing, destroying, and empty is like that emptiness, and it's not like the emptiness that we are talking about, which goes beyond the emptiness and existence, or being or not being. So going beyond these two things. Yeah, I don't know if you get the meaning. Fang Yin, sorry. And this Taoist emptiness is like what? It's like the emptiness is like there's 4 stages, which is called the forming, or the creating period, and then abiding or residing period, and then destroying period, and then empty period. So this is like a circle, so everything goes around this. And so the emptiness, the empty they experience is like the last one of that circle, and it's not like the emptiness that we are talking about is goes beyond the emptiness and the being or the existence. Yeah. I think I've got it in the recent way. Значит, Фаши говорит о том, что они немного похожи, но все-таки это не об одном и том же. Например, в тексте говорится о движении и о том, что движение подобно воде. Но когда речь идет о человеке без места, то нет никакой воды. То есть вот этот истинный человек без места, он находится за пределами движения и покоя, но при этом он функционирует. В соответствии с тем, что думал об этом Шифу, в общем, есть книга, где он объясняет сутру поэм, и там он говорит как раз о даосах, о таких великих даосах, и говорит, что им доступна очень высокая ступень самадхи, недумание и недумание. Например, так об этом говорится. Но в этом состоянии самадхи, недумание и недумание, все равно есть двойственность. И пустота, которая там воспринимается, она последний этап движения по кругу, состоящего из 4 уровней. То есть там есть создание или формирование, есть пребывание, есть разрушение и затем пустота. Но затем круг продолжает, то есть эта 4, она завернута в круг. И вот даосская пустота, да, которая вот в этом самадхи воспринимается или проживается, это как раз вот эта пустота из движения по кругу 4-звенного. И это не наша пустота, которая находится за пределами существования и несуществования, и за пределами пустоты и непустоты. Вот. Да. Thank you. 好， спасибо. 好。另外这个有人讲说，这个我们的问题有说这个全部都是我，全部都不是我好像说希望人不见得能够懂这边有一个问题那我的回答是什么？就是全部都是你感知的，这是大家的经验你就记着，全部都是你感知的。不管是谁讲话，谁的动作，那都是你感知的。所以你先记住，全部都是我感知的，那就全部都是我。先这样勉强把它这样记住。那全部都不是我，因为这些我感知的现象，
消失了，但是能感知的心并不会消失，所以都不是我。大家用这种方式可能就比较好记了。Okay, there's a question in the chat room. It's asking Fashi that so we'll ask Fashi to explain more about all is you and also all is not you. So Fashi says that so everything that we perceive, so whoever is speaking and whatever movement others make, so they are it's me who is perceiving all these phenomena. So everything is me, or is me. Fashi asked us to remember this by heart first, and about or is not me. So to understand that, so when the phenomenon disappears, when all the phenomenon disappears, the mind which can perceive will not disappear with the phenomenon. So everything is also or is not me. So or is me is because that all phenomenon is what I perceive. So actually I own this experience, so this is me. But the phenomena, when the phenomenon disappears, the mind which can perceive will not disappear with the phenomenon, so it's not me. And Фаша отвечает на вопрос, который был задан в чате. Это просьба объяснить или рассказать еще немножко о том, что все это ты, и все это не ты. И вот Фаши говорит следующее. Все воспринимаемое, звуки речи, говорение, движение, это я, который эти феномены воспринимает. И Фаши просит нас прежде всего помнить или запомнить это сердцем. Да, то есть еще раз, все воспринимаемое – это я, который феномены воспринимает. Но когда феномены исчезнут, ум не исчезнет. То есть это все и не я одновременно. То есть я воспринимаю феномены, это мой опыт, и поэтому это я. Но ум, который в действительности это воспринимает, не исчезнет с исчезновением феноменов. И поэтому это не я. And? 这样希望你有没有听懂就背起来了。so can you understand it so you can try to remember it? То есть Фаши предлагает нам запомнить это и помнить об этом, ну и попытаться понять это. 应该差不多了嘛？还有问题吗？ Есть ли еще вопросы? 法师在聊天室里面有个问题，就是Eric 有一个问题，好像那个叫 Eric 吗？Eric 他问问题。问题是非想定，刚才就是 samadhi of neither perception nor non-perception，就是大家在说这个的翻译嘛。然后他说这个是不是很奇怪？去说三摩地，是说定，然后 while this is more insight
So could you 他的意思是这个是不是更多的是关于 vipassana， 是更多的关于观，就是我们在谈论这个观会的部分，但是好像我们一直在讲 samadhi 啊，他说是不是有点奇怪？我晓得，因为会想啊，会想，因为会想本身是禅定啊，那现在我也不晓得他是讲说是观，就是观嘛，会想是定，他当然他在修这个定的时候，一定是什么，不会只纯粹是不会纯粹是定的，其实它是有观的，只是这个观，这观跟南传的观，不太一样哦。我们大圣的这个法师，我可以澄清一下，就是他的问题，就是因为刚才您在谈论到，比如说那个进入可能是什么非想非非想，说老庄可能进入了非想非非想定啊，然后说对在那个定里面是有能所有这个对立的啊，然后有对象，所以他对就说，是不是很奇怪？就是我们好像是在谈这个观的部分，然后。他就说，是不是他就觉得好像是在这个时候讲到定，有点奇怪。这是他的一个他表达他自己的一个感觉啊。那我也不晓得他问题在哪里，因为是 Yeah, so Eric, could you explain more about your question? So what's exactly the question? So what you talk about vipassana? So what's your question? It, maybe you can say in Russian, is that if that's easier for you? OK，好像还没有，他也没有那个打开摄像头。对对呃，对，他OK，是他看好像可能是美国的哦，因为他说应该是理解错误，没关系，这应该在法国吧？在法国怎么这个 morning 的，是啊，是啊，我们现在早上在这样子啊，英国才9点而已，他们这样10点，英国才9点而已啊，对对，早上9点。好，好，还没有好，回应，那我们今天就这样子了啊，好，阿弥陀 OK， 佛。so it's the end of today and 好，he 这样他又冒出来一个问题在 chat room 里面，他说 他说什么？Should we say more insight of non-perception or perception instead of concentration？他这个会想，并不，如果从禅宗来讲啊，从那个最来禅宗的直观来讲哦，你在修哦，你在修这一个会想，虽然我们一般叫做进入禅定，但是你在进入禅定的时候，其实你本身就讲明的，其实你是用观，就心除了观以外，其实没有怎么指这样的东西了。就大圣直观，就是如果我们的心本质我们的心本质只有观的功能，然后它心的本质是什么？心的本质是一直处在无相的状态。心有两个特质有观的功能，有时候叫宾的功能，还有一个它不动的功能。就任何时间只有这两个本质，那你的心一直去明同个对象，我们叫做止了，并不是有一个东西可以叫做止你的心一直乱明各种对象，我们叫做散乱。那你的心一直去明同个对象，我们叫做止。所以你的心一直明同个对象，乃至于我心不明，大概是只有两个。我心去明一个对象，或到我的心不明的话，那你的智慧就开了。那只要明
明同个对象，那就会进入定，我们叫止。在我们经验上，我们有叫止观嘛。那我从师父的那种就是止观，还有从我们的心性，我们的心性只有观的功能而已，它没有什么止，它本身就是什么，就是无相。那无相那一个叫做自性定哦。那观的功能叫做自性慧啊，这是禅宗就六祖的讲法。Okay, so Fashi said, so yeah, so when we practice the samadhi, so it's so it's not the Samantha and Vipassana in the Chan school. In this Mahayana, Samantha and Vipassana, so the fundamental nature or the eccentric nature of mind has only the function of Vipassana. And so if the mind keep concentrating on one object, so that is practicing Samantha. So if the mind is the scattered mind, does not focus on one object, but if we concentrate and then the mind always tries to perceive on or reside on one object, so that is practicing Samantha. But when the mind does not perceive in this subject-object duality way, and then your wisdom can reveal, or you can be awake. So according to the sixth patriarch Huineng's word, so the mind nature, or the nature of mind is function in has only the function of Vipassana, and it has no form. So we call it the samadhi of self nature, and the Vipassana in Chan school, according to Huineng, is the wisdom of self nature. So, and yeah, basically, yeah, I try my best. Yeah. Так, значит, вопрос был такой. Говоря о вот этой вот даосском постижении, Фаши сказал о том, что они входят в самадхи ни отсутствие восприятия, ни не отсутствие восприятия. Ну, вот это вот, или недумание и не недумание. И Эрик задал вопрос, а почему здесь речь идет о самадхи? Может быть, правильнее сказать, что это випассана, вот такого невосприятия и не невосприятия. Или, может быть, прозрение, невосприятие и не невосприятие. Ну, то есть вот попросил прояснить, о чем идет речь. И вот что мы поняли. Когда мы практикуем самадхи в чань, это не шаматха и випассана. В Махаяне говорится и считается, что фундаментальная природа ума это только функция випассаны. Если ум концентрируется на объекте, то это вот шаматха или самадхи, и это состояние ума противоположное такому разрозненному блуждающему уму. Когда ум не воспринимает двойственно,
когда проявляется мудрость, и это пробуждение. И шестой патриарх говорил и писал об этом, говорил об этом следующее. Природа ума такова, что у нее есть только функция випассаны и нет формы. И есть некая самадхи собственной природы, а випассана – это мудрость собственной природы. Вот, извините. Thank you very much, Фаши. 所以我们就结束了，是不是？ Okay, let's end. 所以 Завершаем. 我们就法师您要读吗？还是你们领读，你们在读英文的好了。 Oh, okay. So I read the English version. May the three kinds of hindrances and all afflictions be eliminated. May I gain wisdom and true understanding. May all hindrances caused by wrong actions be removed. May I always walk the Bodhisattva way, life after life. 俄文要读吗？不用了，还是怎么样？ Russian? Эван, да. Пусть три типа помех и отвлечений будут преодолены. Пусть я обрету мудрость и истинное понимание. Пусть все препятствия, вызванные неправедными действиями, будут удалены. Пусть я вечно буду следовать пути Бодхисаттвы, жизнь за жизнью. Please bow to 法师。And 下一次2月11号哈，如果没事就没取消。如果我没有事了，因为我不太清楚，因为可能方丈和尚可能叫我要去跟人家开示，看一看好了。我目前没办法回答哈。好，阿弥陀佛。法师 will come to Russia at the end of May, so please keep your time, and the friends in China can consider to book the retreat. Дзинхо Фаши напоминает, что наставник собирается приехать в Россию в конце мая и просит нас планировать свое время, да? 好。谢谢法师。那在中国的菩萨可以把时间留下来，5月的时候可以去俄罗斯，你们不需要签证的。好。去报名参加。好，谢谢法师。好，阿弥陀佛。好，谢谢法师，阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。Can all translators stay? 阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。Thank you, the translators. Thank you, everyone. Thank you, Fashu. Thank you. 阿弥陀佛。